tonight's exciting Mokshdham fundraising event. We hope everybody enjoyed the wonderful appetizers arranged by our beloved Mr. Haribhai Patel and his senior volunteers. My name is Kriti Pandya and I will be the co-MC for tonight along with my beloved aunt Hina Pandya. Hello everyone. Jai Shri Krishna. हमको बाइक ની જરૂર નથી મારો જ અવાજ પહોંચી જશે પાછળ અને આજે આપણે જે મોક્ષધામનો પ્રોગ્રામ કરી રહ્યા છે તે એવું કહેવાય છે કે ત્રણ ઓમકાર કરવાથી એનો અવાજ યુનિવર્સલમાં પહોંચે છે તો બધાને એક રિક્વેસ્ટ છે કે મારી સાથે ત્રણ ઓમકારનું ચેન્ટિંગ કરજો અને પછી આપણે પ્રોગ્રામ શરૂ કરીશું તો પ્લીઝ એવરીબડી ચેન્ટ વિથ મી થ્રી ઓમકાર ગુજરાતીમાં નહીં બોલે because I see આપણું audience આપણે નસીબદાર છે કે બધા multi generational છે right આપણે બધા seniors બી છે અને next generation બી છે હું અહીંયા born and raised છું but હું બહુ નસીબદાર છું કે આવા family members છે કે આપણું જે culture છે આપણું heritage છે આપણે continue કરી શકતા છે આપણો પ્રોગ્રામની શરૂઆત થશે talented Bhavna Modi and talented musicians and a warm welcome to Chicago and Bhavna બેન સાથે આજે આવવાના છે talented musicians Rex D'Souza and Disha Patel and આપણે shortly પ્રોગ્રામનું સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે હવે અહીંયા દીપ પ્રાગટ્યની તૈયારી કરીએ છીએ પણ પહેલા બધાને એક વસ્તુ કહી દઉં કે આપણા શાસ્ત્રોની અંદર દીપ પ્રાગટ્યનું બહુ મહત્વ છે કે જ્યારે કોઈ સારું કામ કરીએ તો પણ દીપ પ્રાગટ્ય થાય જ્યારે મોક્ષધામની વાત છે ત્યારે પણ દીપ પ્રાગટ્ય થાય એટલે આપણે દીપ પ્રાગટ્યનું બહુ મહત્વ છે એટલે હું કુકીને કહું છું કે આગળ તમને કહે આમ સોરી નોટ કુકી કૃતિ कोई बात नहीं बचपन से कुकी बोला है so either way it works can we please invite up our honoraries for this auspicious ceremony for those who don't know, Deep Pragatya is the light lamping ceremony to evoke positive vibes and brightness to kickstart our special occasion. First and foremost, can we please have the president of Mokshdham, Dr. Rashmi Patel, along with his right-hand person, vice president of Mokshdham, Mr. Nitin Patel. Tonight's evening would not be possible without the generous opportunity of Mr. Haribhai Patel, the president of the Bharatiya Seniors of Chicago. Thank you so much for letting us utilize this facility for this special fundraising event. Next up, if you are present in this room, please do make your way up. We have Mr. Mokshdham Patel with Patel Brothers, Mr. Ashok Pandya, super donor, Mr. Mahesh Pandya, super donor, Mr. JP Patel, super donor, Mr. Rajesh Patel, the realtor, because I'm sure there's a couple Raj Patels in this room, so thank you. Mr. Vinod Parikh, Mr. Namish Jani, Mr. Nirav Patel, and Vandana ji from TV Asia. Mr. Barkat Virani, please. All right. Gananandva Ganapatiku Havamahe Priyanandva Priyapatiku Havamahe Divinandva Didipatiku Havamahe Sarvakku Havamahe Vasho Mama Amajani Garbadama Tvamajasi Garbadama शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते
दीपज्योति परब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दनम् दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। પણ હું એવું વિચારું છું કે જ્યારે મોક્ષધામ બનાવવાનો વિચાર આવે ને એનાથી મોટો તો મોક્ષ કોઈ નથી, પણ એ કાર્યમાં સહભાગી બનવાની 42 કુળનો મોક્ષ થઈ જશે. કોઈ તાળી તો મારો આટલું સારું બોલું છું તો મને એમ કે હું બરાબર નથી બોલતી, મારા ભાવનાબેનને કે વંદાબેનને બોલાવવા પડશે અહીંયા બોલવા માટે. Well, now that we've officially begun with this auspicious ceremony, we would like to give a special recognition to each of our super trustees. To qualify for a super trustee, that means each of them have donated 25,000 or more. So can we just get one big round of applause? It truly takes a village to make a project like this happen. So first and foremost, we would like to have Pratiksha join us in honoring the super trustee, Mr. Blvd Patel. Okay, it's been told that Blvd Patel is not here, but still, you know, he is one of the original founders. Patel Brothers has been around for 50 years, so they say that. Sometimes people leave a legacy. Even if they're not in the room, their name still speaks volumes. So still, let's give a round of applause for Mr. Blvd Patel. Next up, can we please have Pinakini from our Women's Empowerment Group come to give the first super trustee, Mr. Ashok Pandya, who I'm proud to call my father. Hello. Can you come over here? Center. One minute. Hello. Doctor. I'd like to tell you something about the Mr. Pandya. We had one Mokshdham meeting, members meeting, and at the end of the meeting, we didn't preach anything. But he comes straight away to me and says, Rashmi, I'm a super donor. Simply without, I did not even ask him that, can you be my super donor? And super donor has to pay, and he is also known as super trustee, 25,000 plus. And you just want to check right there. So I'm proud of you, and community really is proud for you. Thank you very much. જય શ્રી કૃષ્ણ. બધાને એક નમ્ર વિનંતી, આપણે જે મોક્ષધામ અહીંયા બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ, રશ્મિભાઈ આપણને ગાઈડલાઈન આપે છે. આઈ થિંક જે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે આખા યુએસમાં કોઈ પણ જગ્યાએ નથી, અને વી શુડ પ્રાઉડ અબાઉટ ઇટ. વી શુડ સપોર્ટ. આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ એવરીવન, ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાખડી, તમારી જેટલી ઈચ્છા હોય પ્લીઝ આ મોક્ષધામ બનાવવામાં સપોર્ટ કરજો. થેન્ક યુ. The next super trustee and donor gives me great pride. It's my kaka, my saga kaka, Mr. Mahesh Pandya. Please join us, and to give this bouquet, may we please have Jigna. Hello, Jina. Hello, Japri. Let me request him to say something. We were talking about the Mokshdham. When he came to my home, and he asked me a simple question, what is Mokshdham? And he asked me a simple question, what is Mokshdham? And I explained him right there within 5 minutes. And he said, okay, I'm in. And he just wrote a $25,000 check just like that. Then, okay, make me one to super trustee. I'm very proud of both of them. Would you like to say something? જય શ્રી કૃષ્ણ. I'm really proud of Dr. Rashmi,
who has a thought of making a Mokshdham. And I also want to thank each and everyone in this room that are supporting Dr. Rasmi, and please continue supporting him. Thank you. Thank you very much. Next up, may we please have Sureka join to give a special honor to the Vice President of Mokshdham, Mr. Nitin Patel. And he's a super trustee as well. Sorry, I'm taking a couple of minutes of yours every time somebody comes here. Nitin Bhai and me and 3 other people, one is Dan Singapore is here and 2 are not here, but we had an idea of having a Mokshdham. And since then, 2018, he has supported me all the time. And when we said that we put in $25,000 as a super trustee, he did not hesitate. He just said, okay, I'm paying you a check of 25. We initially put in 5,000 each to start in 2018. And that's what Nitin Patel is with us all the time. So I thank Nitin Bhai for having with us all the time. Next, may we please have Nita come on up to give the recognition to Super Trustee Mr. Rajesh Patel, the Realtor. Rajesh is another one who really came forward. Believe me, I have not asked them to be super trustee forcefully. I just said that if you want to be, please be. And he said, okay, I'm in. And he really wrote a check of $25,000. Thank you very much, Rajesh. જય શ્રી કૃષ્ણ. હવે બધાને એક વિનંતી કરવાની કે આ એફઆઈના પ્રોગ્રામમાં અમે રશ્મિભાઈની જોડે આવ્યા. એ પ્રોગ્રામ પત્યા પછી એમને મને વાત કરી કે આપણે આ કંઈક કરવાની ગણતરી છે. તો મેં કીધું આપણે ઇન છીએ, તમારે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે મને કહી દેજો. અને હું તો છું અને બીજા 500 માણસ તમારી જોડે લઈને આવીશ. આ મારું કમિટમેન્ટ છે. Thank you, thank you. And last but not least, this whole program would not be possible without the president of Mokshdham. May we please have Asha from our Women's Empowerment to give him his recognition. આમ તો મારા પપ્પા વિશે કોઈ બોલવાની જરૂર નથી મારે, પણ મારા પપ્પાને કહ્યું, પપ્પા શું મોક્ષધામ તમે આમ શરૂ કર્યું છે? તો પપ્પા એક જ વાક્ય મને કીધું કે બેટા મોક્ષધામ એટલે એવું નથી મોક્ષધામ, પણ મોક્ષધામ એ દરેક હિન્દુ દરેક સનાતનીની જરૂરિયાત છે, એટલે હું મોક્ષધામ બનાવવા જઈ રહ્યા છે. તમારા બધાની મદદ જોઈશે એમાં, એના વગર કશું જ નથી થવાનું. Well, I cannot ask anybody to be a super trustee if I'm not one, right? And so the commitment came from me that I'm going to be paying this check first rather than I'm asking somebody else first. So I started it and I said, okay, I'm the one. And then Nitin Bhai came in. Then Singapore is one of the other very supporting trustee that he came with us. Next up, we want to give a shout out to special guests who made this evening possible. Not just like we have obviously the donations and the sponsorships, right? But they say teamwork is dreamwork, and without the support of these particular individuals, this fundraising event would not be possible. So I'm going to be calling first and foremost Mr. Haribhai Patel to join us. A big round of applause for the man of the hour. And to honor him, can we please have Usha Ben Patel? She is the wife of Mr. Nitin Bhai Patel, who is our Vice President and the right-hand person to Dr. Rashmi. So really it is the team effort of everyone who's
been working wholeheartedly these last 2 months in making this collaborative effort be possible. Sorry again, but when I came here one time in the Hariva's program, just to attend the program, it was a wonderful program, and I talked to the Hariva said, કેટલા પૈસા જોઈએ તમારે? આપણે તો આટલું મોટું છે તો કે મારી પાસે આટલા સિનિયર છે એમને બધાને કહીશું અને આપણે 1500 સર્ટિફિકેટ બનાવો, આપણે 1500 ડોલરનું એક સર્ટિફિકેટ બનાવો અને અમારા દરેક સિનિયર, હું તમને 500 સિનિયર આપી દઉં છું, મારી પાસે બધે દરેક સિનિયર એક 1500 ડોલરનું સર્ટિફિકેટ બાય કરશે. તમે 1000 થી 500 ગુણ્યા 1500 કરો તોય તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે કેટલા પૈસા થઈ જાય. આપણી જમીન એમાંથી શાંતિથી બાય થઈ જાય. એટલે I really thank everybody. And everybody is one of the biggest supporter of this Mokshdham. When I say that I want to do a fundraising, he said, okay, this hall is free for you. My volunteers will do everything for you. And everybody supported us wholeheartedly, and he is with us for the Mokshdham. He was yesterday there in the county cafeteria where there was a zoning hearing was there. And I like to thank everyone. We had more than 250 people there in the cold weather. And I really like I like to thank every one of them. That really thanks from bottom of my heart, and all the Mokshdham volunteers and all the Mokshdham members like to thank them. By the way, we just got the news that our zoning has cleared. Some of the restrictions they are planning to put, and that we will be trying to clear them in next meeting, which is about 3-4 weeks from now. They are studying it. They have a problem with the traffic. We will deal with that problem, and they're thinking that we will be in a procession, and that may stuck the traffic, and that will also crowd the space. We will have the answer for that, and we will work on that. We'll let you know about it as soon as we have some info. Thank you everybody. Thank you very much for all this support. Sorry. થેન્ક યુ. આ મોક્ષધામ તમે જાણો છો મિત્રો, તમને બધાને ખ્યાલ છે કેવો સરસ શબ્દ છે. દરેક ઈચ્છતો હોય છે કે મારી જિંદગીમાં મારો મોક્ષ થાય જ્યારે હું ઉપર જાઉં ત્યારે. અને એમણે કહ્યું ને, અમે એમને પ્રોમિસ કર્યું છે 500 કરતાં વધુ મેમ્બર્સો અમે આપીશું, જે $1500 એક સર્ટિફિકેટ મળશે તમને. કારણ કે અમે સૌથી પહેલા કસ્ટમર તમારા અમે લોકો જ હોઈશું. કારણ કે મોક્ષધામ તૈયાર થયા બાદ, કારણ કે અમારી પાસે તમને સમજાવું 80 વર્ષ ઉપરના લગભગ 700-800 મેમ્બર છે, એમાં મારો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે. એટલે એક પછી એક અમારે આજ નહીં તો કાલ આ જવું છે. જિંદગીમાં આનાથી રોડું કામ શું હોઈ શકે? તમે ફૂલની પાંખડી આપો. દરેક માણસ, કોઈ પણ આપણે પૈસા સાથે નથી લઈ જવાના. માણસ એવું ઈચ્છે છે કે મારી જિંદગીમાં હું જ્યારે મરું ત્યારે એવા સારું મારું મૃત્યુ થાય કે લોકો યાદ કરે વર્ષો સુધી કે આ ગયું. નહીં તો કેટલા એવા વ્યક્તિ હોય છે જે જાય ઉપર તો લોકો કે ઝાડ પડી જગ્યા થઈ. કેટલા એવા હોય છે કે લોકો કે ફૂલ ગઈને ફોરમ રહી. એટલે શું આપણે ફૂલ ગઈને ફોરમ રહે એવા રહેવું છે? તો આવું જ્યારે આ સરસ મજાનો યજ્ઞ આરંભ્યો છે, તો અને જ્યારે આખા યુએસમાં કોઈ એક હિન્દુ આવું ફૂલેલો નથી. આ પહેલો જ પ્રયાસ છે, અને એમાં આપણને સારી સફળતા મળશે. મને ડૉક્ટરે મને કહ્યું હરિભાઈ બહુ શોર્ટ ટાઈમ છે ફંડ રેઝિંગમાં,
મેં કીધું જેટલા થાય એટલા શરૂઆત કરો. શરૂઆત વહેલી મોડી કરવી જ પડશે. તમે મુહૂર્ત જોવા બેસો તો મેળ નહીં બેસે. ઇમિડિયેટલી મેં કહ્યું શોર્ટ ટાઈમ હતો, આજે તમે ઘણી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા, મોર ધેન 300 પીપલ, એ ગૌરવની વાત છે. મેં એમને કહ્યું બધું જ મેનેજ થઈ જશે, પણ આ તમે શરૂ કરો. જ્યારે આવા સારા કાર્યો થતા હોય ત્યારે આટલો મોટો શિકાગોમાં આટલી આપણી મોટી વસ્તી હોય અને આપણું એક પણ હિન્દુનું ફ્યુનરલ હોમ ન હોય, એ આપણા માટે શરમજનક છે. પહેલી જ વાર મેં નથી સાંભળ્યું કે કોઈ જગ્યાએ બનતું હોય. જ્યારે આકાર રહી રહ્યું છે ત્યારે આપણે બધાને દિલથી સપોર્ટ કરવો જરૂરી છે. પૈસા તો આપણી પાસે છે, બધા પાસે, નહીં હોય તો પણ આવતા જતા રહેશે અને કોઈ સાથે લઈ નથી જવાનું પૈસા. માટે દરેક વ્યક્તિઓએ આમાંથી જે યોગદાન થાય, જીવું તમારું સાર્થક ગણાશે. તમે પેની એક આપી છે કે જે તમારી યથાશક્તિ મુજબ, પણ એ આ બધા દાનોમાં શ્રેષ્ઠ દાન છે કે જેનાથી કોઈ ઉત્તમ દાન ન હોઈ શકે. તો ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી આપજો. તમારો પૈસો એક એક લેખે વપરાવાનો છે અને તમે એક સારું કામ કર્યાનો તમે ઉપર જશો તો તમને અહીંયા જ મોક્ષ મળી જશે. તમારે ત્યાં ઉપરના મોક્ષધામની રાહ નહીં જોવી પડે. એટલે સરસ આપણે બધા સપોર્ટ કરીએ. અને ડૉક્ટર સાહેબને મેં કહ્યું જ છે, આ તમારા માટે ઓપન છે, ગમે ત્યારે આવો. અને અમે સ્કીમ મૂકી છે 1500 મેમ્બર્સો તમે એને કરી જ આપીશું. $1500 આપવાથી એ વ્યક્તિને સર્ટિફિકેટ આપશે, એ ટ્રાન્સફર પણ કોઈને કરી શકે, એવરીથિંગ ઇન્ક્લુડિંગ. મને કહેશો તમારો પ્રિસ્ટ હોય, ત્યાં શિવાલય હોય, આનાથી વિશેષ શું હોય? તમારી ધાર્મિક દરેક માણસને મરતી વખતે એમ થાય મારું મૃત્યુ એવું થાય અને હિન્દુ વિધિ મુજબ થાય, પણ આપણી પાસે અહીંયા ચોઈસ નથી, તે આપણે કરવું પડે. જ્યારે આપણું જ પોતાનું જ્યારે આવું સરસ ધામ બનતું હોય તો એમાં આપણે સપોર્ટ કરીએ. વધુ સમય નહીં લઉં કારણ કે બધા ઘણા વ્યક્તિઓને બોલવાનું, પણ મારા તરફથી ડૉક્ટર સાહેબને એમની ટીમને પ્રોમિસ છે, તમે ગમે ત્યારે મારા હોલમાં આવશો, આઈ વિલ મેનેજ ઈચ એન્ડ એવરીથિંગ. બધું થઈ જશે, કોઈ તકલીફ નહીં પડે, એ મારી તમને ગેરંટી અને વિશ્વાસ છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you very much. Let's give him a big round of applause, please. Thank you. શું વાત છે! કહેવત સાંભળી છે કે ઓલ્ડ ઇઝ ગોલ્ડ એન્ડ હરિકાકા. એક સેકન્ડ, તમને હું આ સુરેશભાઈ બોડીવાલાની વાત કરું. એનું સ્વપ્ન હતું કે મોક્ષધામ, આ મોક્ષધામ બનવું જોઈએ. બહુ વર્ષો પહેલા હું ને ડોક્ટર મોદી મળ્યા હતા, ઘણી મિટિંગો કરી હતી, પણ કોઈ સફળતા નથી મળી. પ્રયત્નો એણે ઘણા વર્ષો પહેલા કર્યા હતા આ માણસે, અને એનું સપનું હતું. ત્યાર પછી 2-3 એવા પ્રસંગો બન્યા કે એવી પરિસ્થિતિ થઈ ફ્યુનરલની કે એની પાસે એક પણ પેની નથી. ત્યારે એમ કહ્યું કે આ વ્યક્તિ માટે આજે 5000 કે 7000 કે જે કંઈ ખર્ચ થાય, સુરેશભાઈના પ્રયત્નોથી, ઝીરો કોસ્ટથી અમને 4 એવા ફ્યુનરલ એમણે એડજસ્ટ કરી આપ્યા હતા. એક પણ પેની અમારા કોઈએ એક વ્યક્તિને નથી આપવી પડી, જેનું કોઈ નહોતું, બિનવારસી હોવા છતાં પણ એમના પ્રયત્નોથી આ સફળ બન્યું હતું. પ્લીઝ ગીવ બિગ હેન્ડ ટુ બોડી. આ એનું સ્વપ્ન હતું અને એણે આ સ્વપ્ન સાકાર કર્યું. આજ મને ફોન કર્યો કે સુરેશભાઈ તમે આવવાનું છે. એક શબ્દ બોલ્યા વગર એણે કહ્યું હરિભાઈ મારું કામ છે છતાં હું છોડીને આવી. થેન્ક યુ વેરી મચ સુરેશભાઈ, રિયલી એપ્રિશિએટ. I absolutely second that. I've hosted several events with different organizations, and Mr. Suresh Bodiwala, Uncle, you have been an honor to work with. He goes above and beyond. He comes early to the events. He's always the first one to reach and the last one to leave. So once again, let's give a big round of applause since he captures all these epic memories. And next up, the way Nitin Patel is Dr. Rashmi's right-hand person, the same way Hari Kaka's right hand is Mr. Hirji Pokia, the Vice President of the Senior Group. Can we please have you join to recognize you? Mr. Hirji Pokia. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. When we talk about Mokshdham, that is the ultimate place that everybody, all of us in this room and beyond, have to go there. So this thing is very close to my heart because जो आया है वो जाने के लिए ही आया है. मानव जन्म जिसने भी लिया, चाहे प्रभु श्री राम थे या भगवान कृष्ण, वो भी गए. तो हमको उसके लिए तैयार होना, बट हमारे संस्कृति और धर्म में
ये बात करते में हम लोग हिचकते हैं। हम भारत में जब बहुत छोटे थे तो हम जो शमशान भूमि देखते थे, पर अब वहाँ पे भी परिवर्तन हो चुका है हरि भाई साहब। वहाँ लोग उसको अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए कोशिश करते हैं। So when I was talking to Dr. Rashmi Patel, he said that, Vandaji, I said, don't even ask me. Yesterday we were at the hearing and I was fortunate enough, I must say that on behalf of all my sisters and daughters and moms and aunts, that I was the only woman who could present myself and give my thoughts. Why do we need Mokshdham? If we cannot do it now, then it will never be. And honor to say that this step that you have taken, this will be unfair for other cities where we do have so many Hindu community living around. Even New York couldn't do it so far. Chicago, where Swami Vivekananda came and he talked about Sisters and Brothers of America. So that is what Bhailalji, this person, has taken the initiative. And we are thankful to you. You should not be thanking us. We are thankful to this person that who has taken up this leadership. What is leader? You know, हम लोग बोलते हैं community leader. अरे नहीं भाई, तेल लेने गया community leader. कोई जो काम करता है वही leader होता है. And you have taken this step. I really bow my head to you. Wish you all the best. Good luck. You are so nice. No, thank you very much. But yours, really, I appreciate what you have done and what you are doing and what you will be doing for Mokshdham. Thank you very much. Next up, may we please have Mr. Vinod Parikh. Mr. Vinod Parikh, Please make your way up, and to honor this bouquet from the senior group, can we please call up Mahendra Bhai Moradia. Mr. Mahendra Bhai Moradia. ભાઈ મહેન્દ્રભાઈ મોરાડિયા ક્યાં છે? અરે શોધવા પડે છે, શું છે? જલ્દી આવો. I know he not. You won't be saying it. Anyway, Vinod Bhai is one of a very dominant figure, and you all of you know about it. He is the one when we sign a contract for this particular land in Pensionville, we needed a 25,000. And Vinod Bhai were sitting, and I said, Vinod Bhai, we needed 25,000. Now, Mofat Bhai, we talk about Mofat Bhai 2-3 times, and Vinod Bhai said, okay, don't worry about it, let's go to Mofat Bhai. And we went there, and right away Mofat Bhai gave us the first $25,000 check. And that we paid as our down payment for the land. So I do thank Vinod Bhai, and of course his donation is always there, and he's gonna be our super trustee. Vinod Bhai will be our super trustee. Give a big round of hand. Thank you. Thank you, Vinod Bhai. પણ વિનોદભાઈ 25,000 નહીં ચાલે, તમારા તો 2.5 લાખ લેવા પડશે. Next up, may we please call Mr. Nimish Jani. I know I definitely saw you a bit earlier. There you are. And to give this honor, can we please have from the senior group Naveen Bhai Dholakia? Naveen Bhai Dholakia. જો નવીનભાઈ ઢોલકિયાને શોધવા જ ના પડ્યા. થેન્ક યુ નવીનભાઈ. અને આ બધા હરિકાકાના સિનિયરના વોલન્ટિયર છે બધા જ. અને સાચું કહું, હું વોલન્ટિયર શબ્દ વાપરવો મને નથી ગમતો, કારણ કે આ બધા પાયા વગર કામ જ ના થાય. તો આ તો કોઈ પણ સંસ્થા હોય ને એનો પાયો કહેવાય, નોટ વોલન્ટિયર. Believe me or not, when we started our Mokshdham program in 2018, and when we identified the first land in Hanover Park, Mr. Jani was with me. You remember?
Thank you, Dr. Rashmi Patel. I want to piggyback what Haribhai said and what Vandaben said. Oftentimes, many of us have enough money to send our loved one with dignity. But I do get phone calls, and where, just what Haribhai said, people do not have enough money. And many times I call Suresh Bhai, Dr. Modi, then Suresh Bhai says, do this, do that. So we were able to find something, then make few phone calls and find enough donors. So one of us can go to heaven's abode with dignity. Sola Sanskar, they talk about Sola Sanskar, and Antyeshti Sanskar, it is 16th Sanskar of Hindu ritual. So doctors and his team, this initiative is most important initiative, and often Vandana says, Tan Man Dhan, so we can support this, one of the most important program with Tan, Man and Dhan. And doctor, if I can help you navigate through any choppy waters, I'm only phone call away. Thank you. I definitely need some political muscle in very near future. As I told you that we have some restriction coming on, we definitely will need some political muscle. At that time, I will definitely give you a call. Nimesh bhai, we need to do something. Thank you. Thank you. I've had the honor of knowing Nimesh Chani even prior to this Mokshdham project, and I can personally say you've always been an avid member of our community and always for the betterment. So it's an honor to have a dedicated supporter like you. Thank you very much. Next up, we would like to call Mr. Burkut Virani. And to give this honor, can we please have Chaya? The people I have invited you here that are the super trustee, and these people, those who have really gave some time, a lot of time, a lot of muscle in making this Mokshdham project so far up to this extent. And that's why I personally like to honor these people, those who really has helped us. Barkat bhai is an architect. Hello. Thank you. Barkat bhai is an architect. What else can I say? But, thank you very much for this opportunity. Thank you very much for this opportunity to help out in this project. Do it like that. Hello, can you hear me now? Yeah. Thank you. Thank you, Dr. Rashmi Patel and the entire group for giving me this opportunity to be able to help out in this project. It has taken a lot of travel, 4 years of hard work, multiple sites, multiple meetings, and yet the backup that we had from Dr. Rashmi Patel with all his ideas came to fruition in this set of drawings that have been put up. I would like someday to sit down with a group of people to explain what all went into the project. It's been a tremendous travel, and I'm thankful to all this. Thank you, Barkat bhai. The picture you are looking in the back, the beautiful picture of the building, and it is right there, and it's there. The Barkat bhai, it is the dream. Barkat bhai has totally made this picture out. This is like an institutional, wonderful building. Once it is created, you will see that how beautiful it looks. Thank you, Barkat bhai. Next up, may we please have Mr. Nirav Patel? If you're in this room. Oh,
Okay. He has left the building, but we would still like to recognize his name as a supporter of our team. And last but not least, tonight, they say behind every successful man is a woman, but I would like to honor a self-made woman. She's one of the most powerful women in this room and who would not make this event possible without the entertainment team, the management team, the promoting she does. Can we get a huge round of applause for Mrs. Bhavna G. Modi? Come on up. And to give this honor, can we please have Pratiksha Mistry from our Women's Empowerment, who has been the backbone to the raffling. She's put together the registration. But a big round of applause. This is a lady who's been a part of our community for decades, and it is a delight to be able to finally meet the name to a face. Hello, beta. Thank you, Rashmi Bhai, for bringing a beautiful idea and something that everybody needs. And I think what Vannaji said, there was more than enough in this. And if everybody put those words in their mind, I think we know that we will have every money that we need for this project in very short time. And I know Chicago is very, very proud to open the first Mokshdham, and I think once Chicago will do it, everybody will follow us. So now it's our job that make this happen without even spending days, months. I mean, I know, and Chicago is not going to disappoint anybody. So Rasmi Bhai, thank you, and thank you volunteers, and thank you Kruti for, I mean, this is not something I deserve this, but thank you for recognizing. Thank you. Well, I'm not going to take much of your time, but you heard about the Mokshdham, and then what I want to do is just take your 5 to 7 minutes, if you permit me, and that will tell you all about the Mokshdham. How we did it and what we are doing and what will be done. I have a slideshow. It will be on the, you will be able to see on the TV. Start with the slide 1. Alright. So, how the Mokshdham was started? Where did we got the idea? How did we thought about Mokshdham? Actually, it was not a Mokshdham initially, it was home cremation. One of our gentlemen who was planning to do since 2002, he was one of our initial pioneer, I mean not pioneer, in the group, and he said, okay, I'll take care of all the paperwork and this is what he gonna do. He really registered the home cremation in 2018, when, as what Harikaka said, that what Mr. Budiwala did, there was a gentleman who needed a cremation and it cost his wife about $6,800, and when he could not pay for that, she could not pay for that, we all pitch in. But then we thought that the Indian community is really rich. There is a 10% or 15% has so much money, and then another 50 to 70% has really good money. But there is our society, our community, there is a 15 to 20% of people, those who does not have that kind of money that they can just
use. If they have to, they are on public aid, they are on some other way, the welfare is going on. So then we thought that why don't we have so many temples? We have $140 million have been spent on the temples so far. And that's where the thought came that why don't we have one Mokshdham or one, not Mokshdham, the cremation that could be 500 to 15. So I started doing the research on that. I'm talking about 2018, July, August. And then I found that really at that time the fuel cost for the cremation is only $32. And then if you add up all this, it does not go to, at that time, it was not going above 300, 400, and if you don't have a building, then 1500, 1600. We say that, hey, if we put a charitable organization and put all the money and really have a building ready and everything ready, somebody don't have to pay maybe no more than $500. And that anybody can afford, and even some people can get that from the state or Medicare. That is how the idea was started. But the gentleman who registered, he said, well, you know what, I'm not going to pay anything, I'll do the work, that is it. And then he said, okay, you guys are out, I'm going to be taking over. I said, fine. He took over, there was nothing happened. It, like it bogged down, me, Nitin, Danny, and Manish is not here. We were thinking what to do. Then we came with that, okay, let's start again. We started on Mokshdham, we started doing all these things. Then we had a first land in Hanover Park. Mr. Jani knows about it. The land was already there. We put our money in. We tried to do the land survey, then topography, this, applying to the Hanover Park village, everything, and then we were denied because of the zoning, the initial. So then we had another land, which was 14-acre land, has a lot of wetland, which also was denied because we could not get more than 3 acres of land out of it. Then we had a third land, which is just behind the Walgreen at the County Farm Road, if you remember that, near the Bartlett, and that also was denied by the Hanover Park. Now, during this time, we spent almost $18,000 in doing a lot of different topography, these, that. And then we had a fourth land on the Swift Road. In that also denied because there was one gentleman who was residing there, his house was there next, and it was within 200 feet. So that was denied. So we were so much depressed. After spending $24,000 altogether, we were really, one time me and Nitin were very much depressed, said, hey, nothing is going on. We are trying to do that. The COVID came, that stopped us from doing anything. We were then started again. He said, look, we're going to start looking into it. Then I found, going on 83, this church, which is now is 5 North 047, Route 83. We approached them. One of our chairman of our Mount Samandir is here, right? So that way, say, okay, let me try and get this land and see what it is. And he tried, and they agreed to sell us. He wanted to sell us for 1.4 million. It is 4.8 acre land. Have we anything? Did you guys do? Is okay? Okay. So, all right. I already got this. Keep that. So what happened? This land, the gentleman said, okay, 1.4. Then we found that there is a lot of wetland around, and the wetland cost is somewhere about 200 to 300. We negotiated. We got that land under $850,000 now, and this is where the land is. You can see that in TV near you, that this is on the Route 83. It is a church. It's an old church, which was probably 45 years ago was built. Now, it's on the side of the 83. Yesterday,
that one of the questions the trustees had was that how the traffic is going at 60 mile, and then this will really jam up the traffic, but the trustees doesn't know that there is a slow down lane where you can take a right turn and in and out. Next slide. So this is again the same the land. Okay, here this is what we win with, that the land has three sides, all the wetland, and that wetland is protecting us because there is a lot of trees. The trees are making almost a border, and there is a school behind it, and the school even cannot say anything that hey, we are seeing that. Yesterday we had two people from the school, I mean two district school were there, and they objected that because this is school, because this is the children are going back and forth here, they said this should not be there. And our attorney argued against that there is no way that they can come here in this our section of the land, because there is a wetland around and there is no way they can cross this border which is full of all the trees. Next. And the building will look from the aerial view like this. It is a beautiful building, round, with the Colosseum on the second floor. Next. We have ample parking on that. If you look at this is the first floor where we have two big halls. Okay, and it's shown on that. There is a Shivalaya there. There is a, as soon as you get in, there is a Shivalaya. First is a Shivalaya, then you get in, there are two big halls where you can do a wake, or you can have a meeting, or you want to meet there. And then there is a two crematories on that, on the other opposite side of the Shivalaya. So if there is any problem, we can use that. There will be office there, and we have everything that what we need here. This is the second floor, a mezzanine floor. That where the two other the people can sit, almost 200 people can sit all together, and then have whatever their function that they want to do it. That is the particularly the mezzanine floor for, and there is a top floor. Here, if you look at it, the Colosseum, there is a circular that people can see what is going on. It's like if you go to the like a stadium or ballpark, you can see from top exactly what ritual is going on in the center, and then you can observe it. Not only that, this will be having a totally video that anybody in the out of country could not come here will be able to also see that and participate in it. Next. Okay, the building will look like this from the outside. It's been really here. Right. Okay. This is the south elevation of the building. You can see on the top it is a pyramid. It is a glass pyramid. The light will directly reflect in where in the center where the rituals are going on. This building is being created in a way that totally Vastu Shastra been used, and it is on what we call is a Sri Yantra. So when you look at footprint, it is just in Vastu Shastra totally created on that. Okay, so next. Okay, after that. Okay, so as I said, this is a state-of-the-art cremation, and we will be having more than 300 people can sit in at a time. We will be having a more than 200 cars that we are planning to have a parking. So there is ample parking, ample people can sit on that, and we will be having audio, visual, all. Okay, one of the things that at this moment we are I already talked to one of our Mahamandleshwar in Kashi Vishwanath. You know, Kashi Vishwanath has a school, spiritual school. It is there where they learn this what you call the cremation rituals. And there he said that if everything permits, he can send one graduated student from there. Every 6 months he can stay here
and who will be having that priest who will perform the right rituals for every time, every cremation. So this is another thing we are exploring with our Mahamandaleshwar. He was at our house few months ago, and he said he will definitely help us out on that, and we are also working on that. So then we will be having a right priest who knows exact cremation rituals. Alright, next slide. Is planned, as this is what our rental cascade and everything, it's nothing different except here the cost, you can go to next. The cost will be low. The cost here, our calculation at this moment, and Vinod Bhai did argue with me at one time about the cost, but I will prove it. If we have building and everything ready, we have worked on the cost, we should not have cost more than between 500 and 1500. If anything happens, maybe $2,000, but we should not be crossing $2,000. Of course, it is all depends upon how many. Of course, it depends upon how many cremations that are gonna be happening, because when there is a more cremation, because there will be one funeral director and 2 other people. There are 3 people will be working, and their payroll is on us. So if there is a more cremations, then there will be a less cost. Anyway, the another thing is, as we mentioned yesterday in zoning meeting, that we will allow not only Hindus but any Christian who really wants to do the cremation, they can approach us, they can call us, then they can utilize the facility if available. So we are not just, we will be doing everything for us as a Hindu religion, as a Hindu priest, as a Hindu rituals, but if anybody else can want to utilize, they will be able to utilize it. And you know that the cremation in the America is rising. In 2003, there were only 22% was there. Today, it is going to 54% as of 2023, 24. So that's another thing. Now, what is the expense that I already told you altogether? Next slide. Okay, this is where we are coming, that as land cost is 850,000, the mitigation that we have to do is somewhere about 200,000, and the building and crematory cost is almost $4 million. My good friend Rohit Bhai is here. He can tell you more about it if you know. He has seen this and then he said that he can get it done very prudent way, but still the cost will be somewhere about $4 million. Next. Okay, so how we can collect this $4 million? I'd like to request everyone, we have a super trustee. We will be having 25 super trustees. We already have, I think, 8 super trustees already. We have 8 super trustees, and we need your support to be a super trustee who can pay, give us 250,000 plus. I have 2 gentlemen who has told me that they will be donating more than 100,000. 2 of them. I'm not taking their name today, but believe me, I am exploring this, and yesterday I had a talk with him, and he said, Rashmi, count me in, I'll give you minimum of 100,000. I have to go and see him next week sometime and take my slides and explain him, and I will definitely do that. So there are 2 people already have, those who will be donating 100 plus. But everyone, I request that if you like the project, if you feel that this project is going and will be added to the community, community will be benefited from that. If it is your thoughts, please come forward and help us. Whatever you can help, it will be all respectfully taken. Thank you.
One more thing is one of the super trustee, Dr. Blvd. I don't know, I have to give him any introduction because he is a very, very vibrant, dominant physician and has helped everywhere in the Indian community. Let me call him on the stage and we'll let one of the, Hina, would you like to come and honor him? Dr. Blvd. Dr. Saib, please. He is our super trustee. Please come in. ગુજરાતી રિચ્યુઅલ તો કરવા પડે ભાઈ. આ મોક્ષધામ છે. મને આપવાની પણ જરૂર છે. હેલો ડોક્ટર. નોન ગુજરાતી કેટલા છે? I understand Gujarati, I speak Gujarati. ગુજરાતી જ છે. ભાઈઓ અને બહેનો, આપ સૌનો અહીંયા પધારવા બદલ આભાર. આપણી કમ્યુનિટી, આપણા સમાજને માટે પ્રેસિડેન્ટ કેનેડીએ કહ્યું હતું કે જન્મ અને મરણ એ બધાને માટે લખેલા છે, વહેલા કે મોડા. એટલે શિકાગો એરિયામાં લગભગ 3,50,000 કે એનાથી વધારે ભારતીયોની સંખ્યા છે અને આપણા રિવાજ પ્રમાણે અગ્નિ સંસ્કાર બધાનો છેલ્લે થતો હોય છે. રશ્મિભાઈએ કહ્યું એમ ઘણા બધા યહૂદીઓ, ક્રિશ્ચનો એ પણ અગ્નિ સંસ્કાર કરવા માંડ્યા છે. એ લોકોને જમીનમાં દાટવાને માટે મોંઘું પડતું હોય છે, જગ્યા મળતી નથી હોતી, દૂર હોય છે. અત્યારે કેટલા લે છે શિકાગો એરિયામાં, કેટલા પૈસા લે છે ક્રિમેશનને માટે? રશ્મિભાઈ કેટલા લેતા હોય છે અહીંયા? 5,000, 8,000, એટલે 8 Between 3,200 to 8,200. It depends. Like you go to Ganga funeral, they charge you 32 to 30. તો $3,000 પરથી વધારે લેતા હોય છે. માનો કે $5,000 તો બધાની પાસે એવરેજ લેતા હોય. તો એ ઉપરાંત તમારે કંઈ પણ વિધિ આપણા વિધિ પ્રમાણે કરવી હોય તો ઘણીવાર મહારાજ મળી રહેતા હોય છે અને ઘણીવાર નથી મળતા હોતા. એને બદલે જો આપણી પોતાની સંખ્યા હોય, આપણે તો બધા, હું લગભગ 49 વર્ષથી રહું છું, પણ આપણને બધાને ખબર છે કે શરૂઆતમાં જ્યારે આવ્યા ત્યારે કંઈ પણ વસ્તુ હિન્દુ ધર્મ પ્રમાણે કરવાની હોય કે આપણા રિવાજ માટે કરવાની હોય તો બધા વાંકા વચકા કરતા હતા. અહીંયા તમારું ખાવાનું નહીં અલાઉડ, આ નહીં અલાઉડ, તમારું આ નહીં અલાઉડ. હવે તો આપણી સંખ્યા વધી છે અને એ લોકોને આપણા પૈસા જોતા હોય એટલે બધું અલાઉ કરે છે, પણ તોય હજુ વાંધા વચકા તો કરતા હોય છે. એને બદલે જો આપણું પોતાનું જ ફ્યુનરલ હોમ હોય તો આપણા વિધિ પ્રમાણે, આપણા શાસ્ત્ર પ્રમાણે જે રીતે કરવું હોય તે રીતે કરી શકાય. જ્યારે કોઈ પણ ગુજરી ગયું હોય ત્યારે હંમેશા કોઈ પણ કુટુંબ શોકમાં હોય છે. તો એવી વખતે એમને તકલીફ આપવાને બદલે કઈ રીતે ઓછામાં ઓછી તકલીફથી આપણા વિધિ પ્રમાણે, આપણા શાસ્ત્ર પ્રમાણે એ અગ્નિ સંસ્કાર કરી શકે. થોડું વહેલું મોડું થાય તો પણ ચલાવી લે. અને એની અંદર શું, આપણે પેલા શિવજીના મંદિરની વાત કરતા હતા, એટલે શિવજીનું મંદિર હોય તો ઘણા બધાને એવી આસ્થા હોય છે કે મૃત્યુ વખતે એ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ, તો મહેશની હાજરી હોય તો એમને સારું લાગે. એ ઉપરાંત અત્યારે આપણે એની કિંમત ગણી છે તો લગભગ 1,500ની આસપાસ થવી જોઈએ. એટલે એટલું જ નહીં કે આપણે બધાને વિધિ પ્રમાણે, શાસ્ત્ર પ્રમાણે, જરૂરિયાત પ્રમાણે અલાવ કરી શકીએ, પણ એ ઉપરાંત એની કોસ્ટ, પ્રોફિટનું ઓછું કરી શકીએ તો બધા લોકોને પરવડી શકે પણ ખરું. હવે શરૂઆતમાં એક જ સવાલ આવતો હોય છે કે આપણે $4.5 થી $5,00,000 કેવી રીતે, $5 લાખ કેવી રીતે ઊભા કરવા?
હવે તો આપણે બધા ડોનેશન આપીએ તો જ થાય. એટલે ધીમે ધીમે શરૂઆત કરીશું. બધા ના આપી શકે $25,000, પણ જે 1000 આપી શકે તે 1000 આપજો, 1500 આપી શકે 1500 આપજો, જે 25,000 આપી શકે તે આપજો. અને જેમ રશ્મિભાઈએ કહ્યું, 2 જણાએ કહ્યું છે કે $1 લાખ કે એનાથી વધારે આપશે. એ ઉપરાંત આપણે એકવાર જમીન આપણા હાથમાં આવી જાય પછી આવતા 2 વર્ષોમાં જ્યારે બાંધકામ શરૂ થશે તે દરમિયાન આપણે બીજા પણ આ રીતે ફંડ ફાળો ઉઘરાવીશું. અને છેલ્લે આપણી કમ્યુનિટીને માટે આપણા શાસ્ત્ર પ્રમાણે, આપણી વિધિ પ્રમાણે બધાના અગ્નિ સંસ્કાર કરી શકીએ અને સસ્તા ભાવે એવી આપણે ઈચ્છા રાખીએ છીએ. તો આપ સૌ સહકાર આપશો. નમસ્તે. થેન્ક યુ વેરી મચ ભરતભાઈ. ભરતભાઈ બહુ સરસ રીતે કહ્યું. ખરેખર તમારા બધાનો સહકાર અત્યારે ખૂબ જ જરૂરી છે, કારણ કે આપણે માર્ચની 31, 2025 ના એક વીકની અંદર એના આગળ અથવા પાછળના વીકમાં આપણું લેન્ડનું ક્લોઝિંગ છે. અને તે લેન્ડના ક્લોઝિંગના પહેલાં આપણને 3 લાઇસન્સ મળી જશે એવી આશા રાખીએ છીએ. આપણે જો 3 લાઇસન્સ નહીં મળે તો આપણે એ લેન્ડ નહીં લઈએ, પણ જો 3 લાઇસન્સ મળી જાય તો ઝોનિંગનું જે લગભગ મળી જશે એવી અત્યારે આપણને જે માહિતી છે એ પ્રમાણે. બીજા 2 લાઇસન્સમાં એક લાઇસન્સ જે ફિનરલનું છે એ આપણો જે ક્રિમેટોરીઝ જે 2 આપણે જેની પાસે લેવાના છે એને પ્રોમિસ કર્યું છે કે એ લાઇસન્સ એનું કામ છે અને હી વિલ ગેટ દેટ લાઇસન્સ. અને થર્ડ ડિપેઝ કાઉન્ટી પાસેથી લેવાનું છે, જેની એપ્લિકેશન આપણે કરી દીધી છે. એટલે લગભગ સ્ટેટના લાઇસન્સમાં કોઈ મોટો પ્રોબ્લેમ હોતો નથી, કારણ કે સ્ટેટ ડઝ નોટ ઓબ્જેક્ટ જ્યારે તમારી કાઉન્ટી અથવા સિટી અપ્રૂવ કરે તો. એટલે અહીંયા આપણી પાસે સિટી નથી પણ કાઉન્ટી છે. એટલે લગભગ તો એવું લાગે છે કે આમ જમીન આપણા માટે ખૂબ જ સફળ રહેશે અને આ પ્રોગ્રામ તૈયાર થઈ જશે. પણ ભરતભાઈએ કહ્યું એમ આપણે પૈસાની ખૂબ જરૂર છે અને પૈસા માટે ને એના માટેની જે વાત કરવા માટે હું અત્યારે કહી ગયા, આપણે હરિભાઈ કહી ગયા. હરિભાઈ, હા, આપણે એક વસ્તુ બીજી, આપણે ટોટલી ચેરિટેબલ છીએ. આપણે 501c313 ફ્યુનરલ માટેનું જે સેક્શન છે એના માટે ફેડરલ લો પ્રમાણે આપણે ટોટલી ચેરિટેબલ ઓર્ગેનાઇઝેશન છીએ. જે પણ તમે ડોનેશન આપો એની પ્રોપર રિસીટ આપણા નંબર સાથે મળશે અને એ તમે ટેક્સ પર્પઝ માટે વાપરી શકશો. રીવે પૈસા ઉઘરાવાનું કામ આવે ને. ડૉક્ટર સાહેબ, ચિંતા ના કરો, મારા સિનિયરો પાસે ઘણા પૈસા છે, ગવર્મેન્ટ ઘણા આપે છે, અમારે કંઈ એક પણ પૈસો સાથે નથી લઈ જવો અને અમે તમને બધા મૂકીને જવાના છીએ. તો આવા સારા કામમાં અમે નહીં વાપરીએ ક્યાં વાપરીશું, અમને કહેશો. એટલે ચિંતા ના કરો, પૈસા થશે. મેં તમને પ્રોમિસ કર્યું 500 ને ગુણ્યા 1500 કરો, કેટલા પૈસા આવશે તમારા હાથમાં. તમે જ્યારે સ્કીમ મૂકશો પહેલે દિવસ તેનો અમલ ચાલુ થઈ જશે. અને અમારું પ્રોમિસ છે મોર દેન 500 પીપલ $1500 વાળા અમે તમને આપીશું. આ ઉપરાંત પણ અમે ઘણા જે કંઈ ડોનેશન થશે એ કરીશું. દર વર્ષે અમારો એક ડોનેશનનો પ્રોગ્રામ હોય છે. લાસ્ટ યર પણ અમે 20 મિનિટમાં $55,000 કલેક્ટ કર્યા હતા અને એ અમે એક અમદાવાદ ખાતેની બેરામુંગાની શાળા માટે આપેલા હતા. એ પહેલાં 60 લાખ રૂપિયા સાવરકુંડલાની હોસ્પિટલમાં આપ્યા હતા. એક એમ્બ્યુલન્સ વાન આપી હતી. દર વર્ષે અમારો પ્રોગ્રામ છે. એકાદ પ્રોગ્રામ ફંડરેઝિંગનો ફિલ્ડર હોમ માટે પણ કરીશું. એમાં તમને ચોક્કસ 50 થી 75 લાખ ડોલર મળી શકશે. એટલે પૈસાની ક્યાંય કંઈ તકલીફ નહીં પડે. આવા સારા કામો કરીએ ક્યારેય કોઈ દિવસ ક્યાંય રૂકાવટ આવતી નથી. તમારો સારો આશય હોય
અને તમે એક કોમ્યુનિટી માટે આવી સર્વિસ કરતા હો તો ક્યાંય તકલીફ નથી પડતી. મેં 11 માણસોથી આ સંસ્થા ચાલુ કરી, ત્યાં મારી પાસે 1600 ઉપર માણસો છે અને વી આર ડુઇંગ લોટ ઓફ એક્ટિવિટીઝ ફોર સિનિયર. કોઈ અમને પૈસાની તકલીફ નથી. $150 મેમ્બરશિપ ફી લઈએ છીએ, 40 જેટલા પ્રોગ્રામો કરીએ છીએ, બધા પ્રોફેશનલ હોય છે, ખાવા પીવાનું બધું સારું હોય, એટલે બધું ક્યાંય કોઈ દિવસ કોઈ સારા કામો અટકતા જ નથી. આજે તમે યજ્ઞનો પ્રારંભ કર્યો છે એમાં ચોક્કસ સફળતા મળશે. અને અગાઉ જાણ કરીએ મુજબ ડ્યુ ટુ શોર્ટ ટાઈમ અને એક તો કોલ્ડ વેધરને કારણે આપણે બહુ મોટો પ્રોગ્રામ ન કરી શક્યા. હજુ તો આપણી પાસે પણ લાંબો સમય છે, ચોક્કસ એમાં પ્રગતિ થશે. અમારો એક વ્યક્તિ એક સિનિયરને એમાં ડેફિનેટલી સપોર્ટ કરશે. કેટલાય માણસો મને અત્યારે મળ્યા કે ભાઈ હરિભાઈ કે આગળ જે કંઈ કરો પ્રોસિજર બતાવ્યું. જ્યારે આપણી હાથમાં જમીન આવી જશે અને કન્સ્ટ્રક્શન જ્યારથી આપણે શરૂ થશે ત્યારે નાણાં વગર કે પૈસાના અભાવે કોઈ દિવસ કોઈ કામ એક પણ દિવસ નહીં અટકે, એટલી ખાતરી મને છે જ. જ્યારે આજે 5 લાખ કરતાં વધુ જ્યારે અહીંયા માણસો હોય અને આટલી મોટી સંખ્યામાં આપણા માણસો હોય અને જ્યારે આવું સારું ઉમદા કાર્ય થતું હોય જેના માટે ગર્વ લઈ શકીએ એવું સારું કામનો તમે પ્રારંભ કર્યો છે, તો મારા મેમ્બર્સો અને કોમ્યુનિટી ખંભે ખંભો મિલાવીને ખૂબ જ સપોર્ટ કરશે. અને મને ખાતરી છે કે મારા મેમ્બર્સ ઉપરાંત કોમ્યુનિટીના બધા માણસો પણ, તમે હજી તો તમે પાયામાં છો, હજી તો આપણે શરૂઆત કરી છે, છતાં તમને 2 લાખ અને બીજા 2 મેં સાંભળ્યું છે બીજા 2 લાખ પણ મળશે. ટૂંકમાં ડૉક્ટર સાહેબે 2 લાખ કહ્યા પણ અંદરખાને 4 લાખ જેટલું પ્રોમિસ મળી ગયું છે. અને બહુ સારી વાત છે, શરૂઆત સારી છે, અંત પણ એટલો સારો આવશે. જેટલું બને એટલું વહેલું સિનિયર હોમ તૈયાર, આપણું આ ફ્યુનરલ હોમ તૈયાર થઈ જાય તો અમારા માટે આનંદની વાત છે. કારણ કે મેં અગાઉ જાણ કરી, સૌથી પહેલાં તમારા કસ્ટમરો અમે લોકો જ હોઈશું, એટલે અમને વહેલો લાભ મળે એ જરૂરી છે. એટલે વધુ વિલંબ કર્યા વગર જલ્દી શરૂઆત કરો. કારણ કે અમારે એવરેજ મારા સિનિયર ગ્રુપમાં લગભગ દર વર્ષે 15 થી 20 માણસો તો મોક્ષધામમાં જતા જ હોય છે. એટલે આ તો કુદરતી ક્રમ છે. જેમ ડૉક્ટર સાહેબે કહ્યું એમ જન્મ છે એનું મૃત્યુ છે, એટલે તો થવાનું. પણ કેવું સારું મૃત્યુ થાય અને મોક્ષધામમાં જઈએ એવું આપણે ઈચ્છીએ અને એ આપણે સફળતાપૂર્વક કરીએ. બીજું તમને વાત કહું સરસ મજાનું. હવે મને સાહેબે હમણાં કહ્યું ક્યાં છે હરિભાઈ, પણ હું તમારા ફૂડની વ્યવસ્થા કરવામાં પડ્યો હતો, કારણ કે જમવાનું તો જોશે જ. બીજું તમારા બધાના માટે પાનની વ્યવસ્થા છે, ત્યાં ફ્રેશ પાન બનાવીને આપે છે, તો દરેક લેજો. અને લચ્છી પણ હશે અને જે કંઈ જરૂરિયાત હોય કરશું અને નીતિનભાઈને આપું, આગળ કામ કરશે. પણ મેં તો અગાઉ પણ ઓફર કરી જ છે સાહેબને, રશ્મિભાઈને, આ તમારું પોતાનું સેન્ટર છે, યુ વેલકમ એટ એની ટાઈમ. કોમ્યુનિટીની કોઈ સર્વિસ હોય, ગમે તે સર્વિસ હોય, આ હોય બીજી હોય, જ્યાં કોઈ પેની પણ લેવામાં ન આવતી હોય, એના માટે અમારો હોલ ઓલવેજ ઓપન છે. વેલકમ એટ એની ટાઈમ. અમે નહીં કરીએ તો કોણ કરશે? એટલા માટે વેલકમ, આવો અને સાથે મળીને સહિયારા પુરુષાર્થના શ્રમયજ્ઞમાં આપણે બધા જોડાઈએ અને આપણે જીવ્યા છીએ સાર્થક કરી બતાવીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક્સ. હરિભાઈએ કહ્યું કે એ ફર્સ્ટ કસ્ટમર છે કે એમના મેમ્બર્સમાંથી, પણ એવું જરૂરી નથી. તે પહેલાં યંગ એજ વાળા પણ ઉપડી જાય છે, એટલે ધીસ ઇઝ ફોર એવરીબડી. ચાલો, થેન્ક યુ. બસ મારે ડૉક્ટર બારાએ એક વાત કરી કે 3.5 લાખ હિન્દુઝ કે આપણે ઇન્ડિયન છીએ અહીં આગળ, એમાંથી ખાલી 50,000 જો $100 આપે તો આ જે વેન્ચર અમે કરીએ છીએ એ ઓવરનાઇટ થઈ શક્યું છે. જસ્ટ $500 for 5 people અને ફેમિલી ઓફ 4-5 people હોય તો $500 જો આપે, $100 પર પર્સન, તો આ તમારે એક વેન્ચર જે શરૂ કર્યું છે, જે પ્રોપર્ટી બાંધીએ છે, એ તમારે ઓવરનાઇટ થઈ શકે. તો આ બધાને હું વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ હેલ્પ અસ આઉટ એન્ડ લેટ્સ મેક ધીસ સક્સેસફુલ. થેન્ક યુ. આ નીતિનભાઈ કહ્યું ક્યારે સક્સેસ બને? તમે અહીંયાથી ઘેર જાઓ, તમારા બધાના મિત્રો હોય, સર્કલ હોય, ઘણા મિત્રો સર્કલ હોય, એકને તમે વાત કરો, એના કાનમાં વાત આવવી જ જોઈએ કે કોમ્યુનિટી માટે આટલું સરસ મજાનું મોક્ષધામ બની રહ્યું છે. બરાબર. $100 નીતિનભાઈ કંઈ બહુ મોટી વાત નથી. રેસ્ટોરન્ટમાંથી બહાર નીકળો તો પણ $100 થઈ જાય. તમે જ્યાં સુધી બીજાના કાને વાત નહીં નાખો અને જ્યાં સુધી એને સમજાવશો નહીં આનો મહત્તા, ત્યાં સુધી કંઈ અર્થ નહીં રહે. અહીંયા જે 300 માણસો બેઠા છે, એક વ્યક્તિની ફરજ છે એના ફેમિલી મેમ્બર્સ, મિત્રોને વાત કરે કે આવું સરસ મજાનું શિકાગોના એરિયામાં હિન્દુનું આપણું મોક્ષધામ બની રહ્યું છે, તો એમાં સપોર્ટ કરે. ભલે સપોર્ટ કરે કે ન કરે, પણ એને કાને એક વાત નાખો કે આવી એક આકાર લઈ રહ્યું છે,
તો શું છે કે એનો પ્રચાર થશે અને લોકોના મગજમાં એ ભાવના જાગશે અને ફૂલની તો ફૂલની પાંખડી ડોનેટ કરશે. પૈસા વગર કોઈ કામ થતું નહીં. આટલા મંદિરો જ્યારે આટલા બધા તમે જોવો, કોઈ પણ મંદિર 2-5 વર્ષમાં સક્ષમ થઈ જાય છે, તો આપણું શું મોક્ષધામ નહીં થઈ શકે? જ્યાં આપણે બધાએ જવાનું છે, આપણો છેડો જ એ છે, આપણી જીવનનો અંત ત્યાં જ છે. એવા સારા કામમાં તો આપણે ચોક્કસ જોડાઈશું. થેન્ક યુ, થેન્ક્સ વેરી મચ. આ ફ્લાયર છે તમારા દરેક ટેબલ ઉપર મૂક્યું છે. એક ફ્લાયર એમાં છે બારકોડ છે, એના પર સ્કેન કરીને જેલે દ્વારા તમે પેમેન્ટ કરી શકશો. તો દરેક આને એક ગાર્બેજમાં ન નાખતા સાથે લઈ જશો. કોઈ મિત્રો ભલે 5, 25, 50 જે તમારી યથાશક્તિ હોય ડોનેટ કરો. તમે $5 આપ્યા છે તો તમને એક આનંદ થવો જોઈએ કે મેં સારા કામમાં $5 વાપર્યા છે. કહેવાનો અર્થ એ છે. તો એને સ્કેન કરી લેજો અને લઈ જજો અને સાથે રાખજો, મિત્રોને જાણ કરજો. થેન્ક્સ. So, you know, it's been about 2 months of planning, and Rashmi uncle and Hina mommy have been so gracious to open up the hospitality in their home. And the women that you see here with their women empowerment team, they have put in immense work along with the men from the Mokshdham team. We call it the Mokshdham Seva Group. So can we please have each of you come up, because all the planning these last 2 months would not be possible. They've worked tremendously hard in putting together the raffle tickets and the prizes and scheduling everything out amongst all of our busy working schedules. So can we please have the team up for the Mokshdham Sevak and the women's empowerment? તમને કોઈ પણ રીતે અમારી રીતે કોઈ પ્રોગ્રામ કે બીજા કોઈ પણ દ્વારા $25,000 કરીને ડોનેશન કરી આપો. કારણ કે આ પ્રોગ્રામ સફળતાને ભાવનગરને ત્યારે એક પણ આર્ટિસ્ટ અવેલેબલ નહોતા, બધા આઉટ ઓફ કન્ટ્રી હતા, પણ છતાં એમણે શોર્ટ પીરિયડમાં અમને આ કામ કરી દીધું. જ્યારે એણે એમ કહ્યું કે આવું સારું ઉમદા કામ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે અમે બંને બહેનો ભાવના મોદી અને પાયલ શાહે બંને જવાબદારી લીધી. અમે તમને કોઈ પણ રીતે $25,000 અમે લાવી આપીએ કે આપીએ, પણ આ સંસ્થાને $25,000 એ લોકો આપશે. પ્લીઝ ગીવ બિગ હેન્ડ ટુ બોથ લેડીઝ. થેન્ક યુ. તો આવા સારા કામોમાં જો પ્રેરણા મળે છે. તમે અહીંયા જાણ કરી, જાહેરાત કરી, તો એને પણ એમ થયું કે ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી આપી. તો એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે અને થેન્ક યુ વેરી મચ. ભાવનાબેન અને પાયલ, પ્લીઝ અહીંયા આવો, બંને આવો તો ખરા બાજુ, જરા દર્શન દો, જરા આવો. પાયલ આવો, આવો સ્ટેજ ઉપર આવો. સરસ, આવું સરસ ઉમદા કાર્ય કરો છો તો એ અમારી ફરજ છે કે તમને એપ્રિશિએટ કરીએ. થેન્ક યુ. પ્લીઝ ગીવ બિગ હેન્ડ. તાળીઓનો અવાજ બહુ ઓછો પડે છે. અરે ભાઈ, તમે આપો કે ના આપો પણ તાળી તો પાડો. એમાં તમારું ક્યાં કઈ જવાનું છે? એમાંથી ₹1 તમારો કે $1 જવાનો નથી. પ્લીઝ. થેન્ક યુ. વિશાલ, આલાપ અને અભય. They say patience is a virtue, so right after this, dinner will be announced by table. Okay, let me say something about this. The team. WEW is the team that helping us doing everything, including table setting up, all that, whatever the side work we need, the help we need. They are the one who is the backbone in this. The 3 gentlemen here, 2 of them are our accounting. He is a CPA, right? Yeah, Mr. Ken is a CPA, and he is the one who is taking it. He will be the one sending us all the receipts and everything. These people are the one who helping the Mokshdham, all the women's, plus here Alap and Vishal. You must have seen the Vishal yesterday. He was once one spokesperson, and Alap is the one who help us setting up everything. On whatever we need, the technical support is given by the Anand. So this team is the backbone of the Mokshdham. Please give them a big round of applause. Thank you. And Banquet, so we can get the money from them. Wow.